Naglilinis tayo ng espresso machine. After the start cannot be cancelled. Please click OK to start. Okay, please take out the tray and empty grounds container. Then install back. Okay. Please open the cover and fill in one piece cleaning tablet. Okay. Grab tayo ng tablet niya. Uy. Sana. Hindi ka pa makuha. Ayun. And then, open natin ito. Lagay natin ang tablet. Takes around 9 minutes. Lumabas na yung mga dumi. Kailangan siguro ito ng water. So, kailangan mag-refill ng water.
ito, refill tayo ng water. Kailangan yun ng water. Ayan. Hindi ma-short sa water. Yung malinis na lumabas na tubig. Ito pala yung panlinis. Espresso machine cleaning tablets. Lang natin matapos. Malinis na yung tubig na lumabas.
brewer deep clean. Pero wala mag-i-stock ng mga coffee. After deep cleaning, please click OK button to return to the beverage interface. Okay. Okay na siya. That's it. Milk filter deep clean required. Okay, mamaya ka na. Kain mo na ako. Next lang natin to. Kasi nagawa ko yan kahapon. Okay, bye!